Is it possible to get sound? Sound আসবে এটা। If it's not possible, we can move on and I can just talk about the story. চল Okay, it's not going to work, so I'm going to explain. I'll let the video run in the background. This is the transcript in Bengali from ChatGPT, so almost certainly entirely wrong anyway. So, the player here in the orange is Moses Swiapu. Moses Swiapu played in England at the highest level for Crystal Palace. He didn't really have a chance at Crystal Palace, and eventually he was loaned out to the lower divisions. In those lower divisions, he was approached by his captain in the dressing room saying, I will give you a significant sum of money if you help me and 2 or 3 others throw the game. The first time he turned it down, he said no. He said, I don't want that, it's not me, I'm not going to do it. But several weeks later, that captain came back with the money on the table and said, will you do this? And this time he said yes. And him, Moses and 4 other players went on to manipulate 5 different fixtures in England, 5 different football fixtures for a significant sum of money. And he was caught. The odds changes were detected, intelligence was received, and the Football Association banned him for life from the competition. But alongside that, and this is where the video sends a better message than I ever will do, he spent a year in prison. And during that year in prison, he missed his daughter's first birthday. These are the sort of things that you put on the line. These are the sort of things that you might risk by engaging yourself in this practice. উনি একটা কেস স্টাডি এখানে নিয়েছেন। উনি দেখাচ্ছেন যে ক্রোয়েডনের একটা প্লেয়ার মোজেস সোয়াইবু, উনি ক্রিস্টাল প্যালেসে খেলতেন। সো ওনার কাছে ওনার একটা ক্যাপ্টেন, তার টিমের ক্যাপ্টেন এসে অ্যাপ্রোচ করে যে তুমি সহ তোমার আরো 4 জন প্লেয়ারকে ম্যাচ ফিক্সিং এর জন্য বা ওই ম্যাচগুলোতে বা ওই টুর্নামেন্ট বা এই লিগের সময় 4টা 5টা ম্যাচের সময় সে ম্যাচ ফিক্সিং করার জন্য প্রথমবার সেটাকে নাকচ করে দেয় বা এটাকে সে পাত্তা দেয়নি। বাট পরবর্তীতে যখন তারা অর্থের লোভ দেখায় বা ক্যাশ অর্থ নিয়ে আসে, তারা সেটা অ্যাকসেপ্ট করে এবং 5টি ম্যাচে তারা সেই ম্যাচ ফিক্সিং করে থাকেন, যেটা পরবর্তীতে তাদের রিপোর্টের মাধ্যমে সেটা ধরা হয় এবং তাকে লাইফ টাইম ব্যান করা হয়, পাশাপাশি তাকে 1 বছরের জেল দেওয়া হয়। এবং সেই জেলের সময় তার প্রথম জেল চলাকালীন সময় তিনি তার প্রথম বাচ্চার যেই জন্ম সেটা সে মিস করে, সে তখন জেলে ছিল। Can anyone tell me what Moses... No, we don't. Can anyone tell me what Moses did wrong on the first approach? প্রথম অ্যাপ্রোচে মোজেস কোন কাজটা ভুল করেছিল আপনারা মনে করেন? ওনাকে প্রথম যখন অ্যাপ্রোচ করা হয়েছিল কোন জিনিসটা সে ভুল করেছে? Exactly. He didn't report. The 3 R's that you go back to the first slide, that report, resist, recognize. He didn't recognize, well, he may have recognized what this was, but he allowed it to happen. He failed to report it, which in itself would be a breach. But because he didn't report it, he didn't remove his vulnerability. If he had just reported it in that moment to the FA, they would have investigated, and he may never have spent a year in prison. He may never have been banned from football. He may have made it to a really high level, and his life would be very different now. সো উনি যে জিনিসটা প্রথমে করেছেন, যেটা আপনারা বললেন যে উনি রিপোর্ট করেন নাই তার ফেডারেশনকে বা তার এফএ কে, যেটার কারণে তাকে পরবর্তীতে লাইফ টাইম ব্যান করা হয়েছে এবং 1 বছরের জেল দেওয়া হয়েছিল। So it matters to the players, it matters to the referee, it matters to the team officials. Why does it matter to the BFF? So this matters to the BFF because it can, like the leagues and teams, it can affect their reputation. And that reputational damage can go on to impact sponsorships. That lack of sponsorship can lead to a lack of funding and impact the league in a really negative way. So it's so important to protect the foundations that are sports integrity in this league. এই জিনিসগুলো যদি রিপোর্ট না করা হয় বা এটা পরবর্তীতে কি ধরনের ইফেক্ট ফেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আসলে টিম বা লিগের বলে তাদের একটা রেপুটেশন, একটা লিগের রেপুটেশন বলেন, একটা টিমের রেপুটেশন বা তাদের যে নাম বা সুনাম রয়েছে সেটার মধ্যে তাদের সমস্যা দেখা দিবে। পাশাপাশি তার স্পন্সর, একটা টিম যখন স্পন্সরদের যখন দেখবে যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে বা এই একটা ক্লাব সেটার জন্য ইন্টিগ্রিটির জন্য বা ম্যাচ ফিক্সিং এর জন্য বহিষ্কৃত হয়েছে, যেটা অবশ্যই তার স্পন্সরের জন্য এটা ব্যাঘাত ঘটবে।
We worked on this one a little while ago, this case on the right, and it really impacts and underlines the importance of sports integrity for the federation and for the leagues. Because when it became rampant, and it did in Ghana several years ago, with multiple teams having been prosecuted for match fixing since, the league lost its £5 million sponsorship deal with Pepsi, I believe. And it had a really negative impact on the league. If the sponsorship was drawing that kind of money from a league that's trying to grow and trying to emerge, A, it strengthens its neighbouring federations, and B, it had a really negative financial impact on Ghana. তো এটা একটা উদাহরণ যদি আমরা দেখি যে ঘানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে আমরা দেখছিলাম যে তারা $5 মিলিয়ন একটা স্পন্সরশিপ ডিল তারা মিস করেছে জাস্ট বিকজ তাদের এই ম্যাচ ফিক্সিংটা ধরা পড়েছে বা ওই ফেডারেশনের এগেইনস্টে কিছু ম্যাচ ফিক্সিং এর ওই লিগের এগেইনস্টে বা ওই ফেডারেশনের এগেইনস্টে কিছু ম্যাচ ফিক্সিং এর জিনিস প্রমাণিত হয়েছে, যেটা আসলে তার স্পন্সর সেখান থেকে উঠে চলে গিয়েছে এবং স্পন্সর তারা $5 মিলিয়ন স্পন্সরশিপ তারা মিস করেছে। So, final section. From approach to manipulation and finally to the consequences. এরপর হচ্ছে যে এটা আসলে পরবর্তী ধাপটা কি, ম্যানিপুলেশনের পরে এটার কি কি ধরনের সিচুয়েশন হতে পারে বা এটার কনসিকোয়েন্সটা আমরা কি হতে পারে। So, potential paths to breaches. There are several up here, and the first and arguably the most common is that temptation and that ease of access. So what I mean by temptation is someone offering you a bribe, someone offering you money or goods, something that might tempt you into match fixing, spot fixing, or any other kind of corruption. তো প্রথমটা হচ্ছে যে আসলে টেম্পটেশন বলতে কি বুঝি, যে আসলে আপনাকে লোভ দেখানো, লোভনীয়ভাবে আপনাকে কি অফার করছে যে একটা ম্যাচ ফিক্সিং করার জন্য বা স্পট ফিক্সিং করার জন্য আপনাকে কিভাবে তারা প্রভাবিত বা প্ররোচিত করছে। And alongside that, the ease of access. And this has become a more common issue lately because everyone's got now a smartphone, everyone's got social media, and so the way in which corrupt individuals or organised crime groups can approach you is incredibly easy. They can reach you in so many ways, and there's a really simple way in which you can remove this vulnerability from your life, and that is to simply privatise all of those accounts. You do not want these people reaching out to you and trying to manipulate you. তো এখনকার যুগে যে জিনিসটা আসলে খুবই সহজ হয়ে গিয়েছে, যে ইন্টারনেটের যুগে বা স্মার্টফোনের যুগে যেটা আসলে অ্যাক্সেস করাটা, একটা প্লেয়ার বলেন বা একটা অফিসিয়াল বলেন, তাদের সাথে এই জিনিসটা ম্যানিপুলেশন করার জন্য যে অ্যাক্সেসটা দরকার সেটা কিন্তু এখন খুবই সহজলভ্য। And then there's naivety. So you might think, oh, I'm not going to be caught. I'm hoping my slides earlier showed that you will be caught if something like this happens. Then there's curiosity, just having a go, seeing what happens. Can I really make money from this possibility? Then there's gambling related harm. So less common in Bangladesh, but if you have some form of gambling addiction, access to the illegal market, then this could be problematic and lead to your way into match fixing. And then finally, peer pressure. This is something that Moses succumbed to. His captain, a trusted person in his sporting life, approached him asking him to do this, and he trusted him wrongly. সো নেগেটিভ বলতে যে জিনিসটা যে আসলে আমি যদি মনে করে থাকি যে কিছুক্ষণ আগে উনি যেটা বলছিলেন যে আমি মনে করছি যে আমি যদি এই কাজটা করি হয়তো কেউ ধরতে পারবে না বা বুঝতে পারবে না, তো ওই মনোভাবটা থাকা বা পরবর্তীতে যে কিউরিওসিটি যে ব্যাপারটা, যেটা করলে আসলে কি হবে, আমি কি করতে চাই বা আমি কি করতে পারি, বা এই উৎসাহটা থাকা বা ইচ্ছা শক্তিটা থাকা যে আমি কি এটা চেষ্টা করবো কিনা, এই জিনিসগুলো থেকে হতে পারে। প্লাস গ্যাম্বলিং রিলেটেড যে হার্মগুলোর কথা বলেছেন, যে এইটা আসলে বাংলাদেশে এত বেশি কমন না, যে জুয়ার যে অনেকে জুয়া খেলার বা জুয়ার জন্য অনেক ধরনের সংস্থা থেকে থাকে বা একটা প্র্যাকটিস থেকে থাকে, যে অনেকে এই জিনিসটা বাংলাদেশে যেটা আসলে খুব একটা কমন নয় যে জুয়ার জন্য সবাই একসাথে বসে সেটা পরিকল্পনা করে বা জুয়া খেলা বা করা। পাশাপাশি যেটা পিয়ার প্রেসারের যে জিনিসটা বললো যে একজনের দ্বারা আরেকজন প্রভাবিত হওয়া, মোজেসের স্টাডিটা যদি আমরা দেখি যে ও কিন্তু প্রভাবিত হয়েছিল, উনি এবং ওনার সাথে আরো 4টা প্লেয়ার কিন্তু একসাথে তারা এই কাজটা করার জন্য এগ্রিড হয়েছিল। So, how do you protect yourself? How do you do that? Look, the first thing is to be aware, be vigilant. Don't just trust anyone